Was, I don't know where she came from. Just look into her false-colored eyes. She was famous for being Nico. She'll build you up to just put you down. What a clown. A deity, a goddess. Pure, purity, pure beauty. The things she does to please. She's just a little tease. Splendide, un feu d'artifice. Tu veux? Un feu d'artifice. J'en ai déjà eu un pour un anniversaire. Un beau. J'étais petite. C'était beau toutes ces fusées dans le ciel, les bombes, colonnes qui brûlaient. Joyeux anniversaire. Parents, maison. J'ai tout perdu ce jour-là. Eine Freundin hatte sie auch nicht. Sie machte das alles im Alleingang. Und da hat sich auch der Tobias hat sie entdeckt. Tobias war der Fotograf von Östergaard. Das war der Anbeginn. When midnight comes around. Und da war die Vogue damals aus Paris. Die hat sie vom Steg weg engagiert. Ja? Und da hat Östergaard sie dann verloren. Da ging sie nach Paris. Und da war sie 16 Jahre alt. Sie war ja wirklich, sie konnte sich ja bewegen und sie konnte schauspielern. Sie wollte um Gottes Willen nichts anderes machen. Sie hatte Hände wie Milch und Glas. Ja, also gearbeitet hat sie nie. Übrigens, Paparazzo wollte von dir eine Serie für die Vogue machen. Danke, ich arbeite doch nicht mehr als Fotomodell. Schon seit einem Jahr nicht. Das ist vorbei. Scared to death of herself, of everybody. They had been thrown out of a place in the village on 3rd Street, the Café Bizarre, because people couldn't dance to their music. Age, I would think. They had no job, so that's when Andy came and saved the situation, and that's when I joined them. We're sponsoring a new band. It's called the Velvet Underground, and we're trying to. Well, since I don't really believe in painting anymore, I thought it would be a nice way of combining, and we have this chance to combine music and art and films all together, and we're sort of working on that, and well, the whole thing is being auditioned tomorrow at 9 o'clock, and if it works out, it might be very glamorous. If the artistic relation wasn't there, we wouldn't have a relation, a personal relation, because it all derives from the poetic view of the galaxy. I enjoyed Nico alone with her harmonium, singing My Funny Valentine or Desert Shore, or, you know. She didn't really need Garel. It's a sort of galactic thing. It's a poetic thing. And if that didn't exist between us, there wouldn't be anything. Her music was quite appropriate to his images. Well, it started out with Philippe having had electric shock treatment, and that's how he called the film The Inner Scar, which is, you know, a madness. It's a scar in the brain. It's a scar in the brain, that's what it is. Because I was with him while he was in this hospital, in this clinic near Rome. I was in the same room. And they sent me out a few times before giving him electroshocks. I didn't know it until I discovered it. It's horrible. She was quite, not egomaniac, but in her world. And I don't have any limits, you know. I'm not the person that needs to be outside to actually be outside. I can feel that same way in a little cell. I like to be locked in fact.
I don't know who introduced whom to what. Show me one person who doesn't have problems. Am liebsten mochte sie ja ihre Augen. Hat ja auch tolle Augen, mein Gott. Ich habe sie ja echt vergöttert. Ich war damals so 22 irgendwie und ich war halt der Fan. Ich war natürlich total verliebt über beide Ohren. Und sie war aber lebte ja noch mit Philippe Garrel zusammen. Ach, und das ist jetzt Rue de Richelieu in Paris. Ja, da haben die gewohnt. Mein Gott, ey. Unglaublich, ey. So eine Wohnung habe ich nie in meinem Leben wieder gesehen. Alles schwarz und dunkel und dann so abends, da war dann keine Heizung, Winter war arschkalt und er dann da mit Decke und so in seinem Zimmer und keine Heizung, wie gesagt, kein Licht, nichts funktioniert. Da hat er so Kerzen und überall Zigarettenstummel. So, also seine Kuhl hat er immer geraucht, ja, aber alles voll, wurde auch nie irgendwie weggeräumt oder so. Und also es war immer wirklich traurig, ja. Und dann hat er auch so öfters so einfach stundenlang so da gesessen und nur so ja, nachgedacht. Also er ist ja mehr so ein Intellektueller, ne? Grübler. Dann gehst du mal aus dem Haus 4 Stunden, kommst wieder, dann sitzt der immer noch so da und irgendwie. Das ist schon ein merkwürdiger Mensch, ne? Ich glaube, er hielt mich so für einen ziemlichen Idiot, habe ich so das Gefühl. Wir haben uns einmal auch übrigens geprügelt. In Ibiza, da war auch echt eine witzige Situation, wo wir dann beide so, er so war ein bisschen kleiner als ich, da stand dann so richtig so da, ja, stinkesauer und war tierisch eifersüchtig. Naja, und das ist aber dann nicht da weiter. Ich habe dann gesagt, komm, ey, jetzt, was sollen wir uns hier prügeln? Das ist ja affig. Er hat ja dann eigentlich sowieso mehr so ein Bruder-Schwester-Verhältnis zu Nico. Aber ich habe ja dann da auch gewohnt, als Lover sozusagen in seiner Wohnung. War schon ein bisschen komische Situation. Ne? Ich muss gerade auch dran denken, als ich mal in Paris war und dann da hatte sie mich irgendwie aus der Wohnung geschmissen von Philippe mit den Worten, also du deutsches Schwein. Das war auch so. Damals hatte ich natürlich irgendwie ernster genommen, heutzutage ist es mehr komisch. Und wir haben uns auch ab und zu mal geprügelt. Ne? Einmal in New York dann auch, wo es dann zu Ende ging, da ging es ums Ganze so. Und da hat sie mir ein Bügeleisen an den Kopf geschmissen und dann habe ich sie gewürgt. Also es ging da auch wirklich, dann kam die Polizei und hat uns da auseinander. Im Chelsea Hotel, gerade wo Sid Vicious irgendwie 2 Türen weiter seine Frau umgebracht hatte. Also das war dann auch schon manchmal ganz schön grob. Ja. Das ist ja auch so schade, dass dann Heroin so wichtig wurde. Ja. Und ich glaube zwar nicht, dass Nico so sehr verändert hat, weil sie wie ich sagte, ja immer schon ein bisschen anders war, aber trotzdem, ich habe es bei mir gemerkt, Heroin macht dich schon auch fieser und kälter und du betrügst Leute und du wirst einfach, du wirst ein mieser Charakter. Ja. Das ist sehr schwer da, weil die Umstände, das immer zu kriegen, die machen dich halt das so. Ne? Also, und das ist mit ihr ja auch passiert. Und mit Ari. Ja, den sie auch noch anfixt. Also da kann ich auch nur den Kopf schütteln. Da weißt du nicht, was du sagen sollst. Ich meine, wie kann eine Mutter ihren Sohn anfixen? Also das verstehe ich nicht. Regrets? I've no regrets. No. Except that I was born a woman instead of a man. That's my only regret. It was something that never was broken between us, although we've been separated by these bloody bureaucrats and the laws. My mother was an artist, is an artist. That belongs. You know? They're just poor human beings. I'm not a Boulogne. I'm a Päffgen. She was there for me to give me some bacon and eggs to eat every day. I mean, each meal. Marche ou crève. That's the way she was thinking. Do or die, create to exist. It's a soul, the organ. It was as important to her as a person. It was always with her. She would tie a belt around it, and she would carry it herself because she's being a true gypsy.
all alive. Since the first of you and me asleep in a Nibelungenland where we cannot be, Titanic curses trapped me in a banishment of state. Her father, he died in 1942 in Paris. He was shot by the Gestapo. She was 4. She had one picture of his that was lost. He looked like Gregory Peck, that he was a personal friend of the Mahatma Gandhi, and he was an archaeologist and a spy. He helped the Jews. You know, that's why he got shot. And Hitler's personal orders and thrown to the common ditch with hundreds of thousands of others. I'm the only person who knew Nico. I don't think anyone else knew her as well as knew her. She started to take more drugs because of this adoption thing that made her very sad. Voleuse d'enfants. That's how she called my grandmother. It's like if a soul had been stabbed. And when you take heroin, when you start, and when you don't need much, right? It's great. It was great. I wouldn't say it's great anymore. No, it's a killer. I did a 3-week coma. I was dead clinically. I mean, I was on a life support machine. And my mother, she came to see me and she wanted to record the sound of the life support machine, to put it on a record. And then she decided to stop and to get on the methadone. That was in 1986. She never took heroin again. Sail away, my little boy. Let the wind fill your heart with light and joy. That's the sun that killed her. Definitely. She said bye-bye and I never saw her again. I saw her again at the morgue. Sail away, my little boy. What I miss are, kissing her, or hugging her, or holding her hand. She would turn in and say, "Hello, Arline. Let's go to the cafe and have a beer." She had a very long phone.